We need the healing power of God in us even before we get sick. It is that power that keeps us well. Because in the house of the Lord, health is greater than healing. And health is maintained by healing. My name is Dokas Rugare. I'm Angeline's sister. We are a family of 6 girls. We had a very tough time from last year, October. My sister got very sick. It started so funny. She started complaining of chest pains. And then we took it lightly because Angie is a very strong girl. So she complained about her chest. Then we took her to the doctor. When we went to the hospital, they did all the tests. We could still talk to her. They did HIV tests, TB, everything. And then they got nothing. HIV was negative, rapid HIV, everything, TB was negative. But still, she was deteriorating. She was losing weight. And then we decided to go to Harare Hospital because we thought it was meningitis because she was sort of losing memory, like she was going mad. Each and every day, she was losing weight. Losing weight like, I don't know. It was really hard. So we didn't know what to do. ndichibvunza kuti kumayabva ndivarisei zvikanzi vakarara apa vanga vakarara kuseri kuti siti rekumashure nerekumberi pakati apa ndipo vanga vakarara ndakatoshamisa kuti timayabva ndivakarara apa vakaita kamwana kadiki diki vaina anenge makwati hamino zvavanga vari but hanengo yakarova uinaita kunge makwati hamino zvavanga vari ndofunga dai taivaisa pasi kevo vaigona kuita 15 kgs kana 12 kgs because vanga vakapera basi kuti uti skin yemunhu kuti vakapfekedzwa handizive kuti chicha zvavisingaiti. Takanzwa kuti Anje arwara. Takauya pano pamba pavo. Patakasvika zvakandinetsa kuti munhu wacho ari kunzi ari kurwara ari papi. Anga asingaoneki paanga ari. Nenyaya yekuti anga aonda apera zvoti waingofungidzira kuti igumbezi rakangoiswa pasi pasina munhu. Waizongoona kana kuti afugurwa nana mama wake kuti uyu akararapo. Kurwara kwake kwakatityisa. Musoro make makaita tsinga anga asisina bvudzi. Twakungobuda tu1 tunenge twemwana mucheche ari kubva kuzvarwa. Ndo bvudzi ranga ramusoro make. Kati Anje chikuonda kudeso. Anje uya anga achisara twatu mabhonzo. Anje uya akutotyisa kana kuti umuone waitotya ndakuenda kunoona Anje. Angeline anga apera bhonzo nenyama zvanga zvabatana. Vanga vakaonda zvokuti ndofunga nyange tikati tivape juzi rangu iri ndakapfeka muruoko regona ukwana mugumbo mavo kusvika kuno nekuonda kwavanga vakaita vanga vakaonda. Unoziva kuti munhu kana achirwara chanosvika pakunwa rufu runonhuwa tudaya pana pane rufu. State yanga ina Ange yanga iri munhu yanga iri yokuti even chiro pakasvika munhu asingamuziye chiro aenda kwaenda ingosvika ingoti zondaona uku hazvina kumira mushe because Ange airwara. Ange yanga ari munhu anga kurwara serious kuti zvokunyeba kana zvokuseka. Ange akarwara zvokutadza kudya zvokuzviitira tsvina paaive ari achipfekedzwa mapamba achiitira paanenge ari achigezeswa. Pane nguva yatakasvika yekuti taingomugezesa akarara asingakwanisi kana kumuvha kana any part of a body. Taita matens namama nemwe sister yangu tichimugezesa tichimuendesa kutoilet tichimupfekedza madiapers zvokuti inini nekuziva kwandoita Ange ndainyatsoziva kuti pake papera nokuti haasi munhu wekuti ano give up zvekuti anoti inini ndarwara anomira pamasituations akawanda even mumwe munhu akarwarawo but apa takanga tato give up. Zvairwadza nokuti haisi nyore kuti ungogezesa munhu akangorara kana kuti umuendese kutoilet wodzoka naye uchimutakura hauna chekumutakurisa unotobereka kumusana wotakura. Sometimes musana matosvika ikoko anenge atomesa up. You have to clean yourself up iwewe and then you have to clean yourself up. Dzimwe nguva aigona kutoti in the middle of cleaning aigona kutotora
aigona kutotora azvimesera ipapo, aigona kutotora dhaipo tokuzora kumeso, pupu yacho iyoyo yanenge aita otokuzora kumeso. Sometimes waigona kuchema ungoti but Mwari situation yakadai zviri kunyatsoreva because tatisina chataiziva kuti tomuendesa kupi. Kana kuri kunzi anzi enje ashaya zvaisambotishamisa estate yanga ari. Every day pandaimuka ndichinzwa chinzi enje mupenyuka ndaiti zvakaoma, ndandisingazvibvume kuti chokwadi arara mupenyu. Kuno kumareni kuno kwakafamba rumaze kunzi Anje hapana kwarusvika, Anje ratoguva. Zvichibuda nemumareni chinzwa kunzi Anje akutofa. Nenona ndakutongoti totoorganiza zvepolisi nekuona kuti anovigwa kupi. I was thinking about the kids. I was going to survive with them without her being around. It really affected me big time. Pampasina hope yekuti nzi enje anorarama kana kuti anoita sepampasisina. Angato moving grave chaiyo. We tried everything, like everything. Then I decided that we should go to UFIC and let her be prayed upon by the man of God, Prophet Emmanuel Makandiwa. Pakasvika enji kuchechi akaperekedzwa netaxi and patakanzi ende munotora murwere ari mumota. Taenda unotora murwere ari mumota, uchimuona papasina kana life. Anga akarara akatange mwana mudiki. Zvototwega waishusha kuti munhu pastage yaari achiri kufema hapana chaikwanisa kuita. Ndopatakazomutora but uchibata unyatsonzwa kuti ndiri kubata nyama yatova pabhonzo. Uchinyatsonzwa kuti panapa munhu ari kurwadziwa kuti afambe aisakwanisa. Ndopatakazoti gatitore cheya tiite sei, timuise mucheya timusumudze. But unyatsonzwa kuti mukusumudza kwacho kwatatikaita pacheya pacho wetongo akangosumudza mwana zvake akangogara. Because anga life chaipo panga pasisina, ende panga pasisina hope yekuti munhu angararame. Man of God, this lady has got a very strange disease. For the past 5 or 6 months, she has been losing weight, even losing her hair and having all the skin color discoloration. She went to the doctors. They thought she was HIV positive. They did the test. She is negative. They are not so sure what's happening to her because her symptoms are exactly like HIV and AIDS. But to their amazement, the tests are negative. Now they are thinking that it's her immunity which is fighting against the body. That's what they are now suspecting. It's all right. Don't worry, I will not leave you. Just sit there. Oh, shit. Life. 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 Take a good look at her. She's coming back with a testimony. Life.
Auye pano kuzofa unoya kuzorarama. You don't come here to die, she's coming with a testimony. We can put our hands together for Jesus. After prayer namatirwa na Prophet Makandiwa, from that very moment akabva auya kumba. Akabva ataura kuti nini ndane nzana ndakunzwa kuda kudya. Ndo time yakatanga kuda kudya zvakanyanyisa zvekuti isusu tasato afford kutenga chikafu chacho. Aigona kuti makusena anga kuda sadza, porridge, maserevhita, maskati, ndo paakatanga kutodya ipapo nekutoona kuti enje akutofamba kutogona kuto tatisazotenge madhaipa. The day rakanamatirwa na Prophet akanga ine dhaipa. But from that day onwards, atasombotenga madhaipasi. Ndo wiki rendakazosangana naye akamira pagedhe apa. Ndaitopfuurira ndikati aiwa ndiri kuda kunoona kuti zvandiri kuona chaizvo here. Ndiri kuona enji kana kuti ndiri kuona ghost, ndaona improvement yakandityisa. Ndakatodzoka ndikamira pagedhe ndikataura naye. Ndandine umwe mukadzi nandinaye ndikati imi zvandaonaka zviri kundityisa. Temendo nachiburuka motenda tovhunduka ndikati nemi ndimayavhandere munhu wandiri kuona apa. Ndiye chete wandiri kuona apa. Koini ndatoshama mbozi nasingazvitarisiri. Ndikuburuka mota ndiye here uyu. Mwari. Matosimba. Muri nanga makatopomberwa. Zvitonyadzondishamisa mambozeya. Zvitonyadzondishamisa asi handizivi kuti ini handitombozivi ndotaura ndichiti handisi kuti kukwanisa kana kuti ndipataure pano ipapo. So ndofunga mukaenda kana kuGlenville 3 kuvanhu vanototaura kuti ndiye munhu watinoziva uyu. Handizive kuti ndingataure ndichitiwa. Handiri kutongochaya zvekutaura pazviri. Marari. Marari. Aiwa ndafara. Anje handikwanise kana kuti ndindotaura ndichiti chii. Anje achinja. Ndakaona munana mukuru. Nanhasi ndiri kutya kuti ndiwe here Anje. Ndikamutarisa kudai ndorohwa nehana. Ndotya ndomerera kuti munana uyu wakanyanya. Patakamuona rimwe zuva akamira pagedhi takachitamisika. Akati ndakutozviitira zvinhu zvangu zvese ndezvo. Chizosangana naamai vake vachitaura kuti nezuro takapreparewa sapa naenji. Tikadhishwa everyone. Tikadya sadza rabikwa naenji. Takati izvi hazvitwe nemunhu. NdiJehovha vakazviita. Pakurwara kwakaita enji akatora time, but ni time yakazenga apora manje adhilivharwa na Prophet Makandiwa. Aidiki zvokuti pamwe pacho unotonyatsoona kuti iri simba raMwari. Aiwa enji adzoka ende taanaye. Taanaye pano. She's now okay. Now she can do everything like she was doing before when she got sick. She can get in town alone, do some shopping, groceries, and everything else. She's like, I don't know, like a new person. Like I don't know. But what I can say is we are happy now. Just us sitting with the kids watching TV, it really means a lot to me. It really means a lot because I didn't imagine it would happen again, but here we are. We are back to normal now, and I'm happy about that. My name is Angeline Rogare, married with 2 kids. I got really sick. Ndakarwara. Kurwara chaiko kunonzi kurwara kwekuti I couldn't even express it or explain it. It started with a chest pain. Ndaingonzwa pain. The pain was so excruciating, but kuti I'm a strong person and ndiri munhu anozvishingisa anoti ndinosvika kwekupedzisira kwesituation. I took it lightly, though ndandisingazive kuti the situation iri kutoramba ichitoita worse. So at one point ndakarwadziwa zvekuti I couldn't sleep, I couldn't eat, I couldn't do anything. Because the pain yanga isingatsanangurike. Ndaigara ndakakotama. Zvizvo zvekuti unoita kunge
une chinhu chawakatakura chinorema ende uchibayiwa at the same time uchinzwa chinhu chiri kukubaya pachest yacho. That was the pain. The pain was very sharp. Tizvekutaura chaizvo ndakanga ndisatauri. Even nevana chero ndichida ndairwadziwa kuti mwana aigona kuuya pauri otaura neyo mama maswera sei homework iyi asi uchitadza kana kuti umubatsire nepain. I couldn't sleep. I couldn't do almost everything on my own. And semunhu anga ajaira kuzviitira zvinhu zvake ega, it was so difficult for me because it got to an extent yekuti semunhukadzi waakutadza kuita maresponsibilities ako aunofanira kunge uchiita, and even kumurume wako chaiye waakutadza kumira saamai. Kuvana uri kutadza kuvapa zvavari kufanira kunge vachiwana, even kuvaprepara kubvira makuseni vachienda kuchikoro, kuvagadzirira zvese. I couldn't do that. Laundry chaiyo I couldn't do it. Even dishes ndaitadza chaiko kusuka maplates kana kuita zvinhuwo mumba, kutsvaira mumba mangu chaimo mubedroom. You know, zvinorwadza kuti udedze ahelper kuti uya unditsvairiro mubedroom mangu. Imba iri special, imba yakakosha yekuti inini ndaizvikoshesera. Even mubhedha wangu chaiwo ukaona wakudedza mwe mukadzi kuti uya undispreaderawo mubhedha wangu, undichinjire masheets, it's something chekuti chakanga chisingandiitire zvakanaka, zvazvisina kumira mushe. Nekuti at that point ndakanga ndakumesa masheets acho iwayo, ndainonoka kuti wakuda kuburuka pamubhedha uchida kumhanya kuenda kuloo. Dzimwe nguva it was going to be too late ndotozona ndamesa. So it was a burden. Even kumurume wangu chaiye I wasn't feeling comfortable, I wasn't feeling good. Zvekuti unoti wakarara nemunhu wona wamesa wazviitira and iye aripo, it wasn't good. The situation was really bad. It even affected me kubasa chaiko. Ndakanga ndisisatoende kubasa. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza kuti uri kuswera uri pamba ende wakagara pamba pacho uri kutadza kuita anything. It got worse. It stressed me a lot and strained me as well. Most of the things zvakaitika handizvisivi. Ndakanga ndakuita kungoudzwa nevanhu. Munhu wese had a story to tell. Why? Because I had memory loss. Zvimwe zvacho nditori surprised ndichinzwa kunzi zvakadai zvikadai asi handizvizivi. I was only told kuti ndakatopinda muservice, ndakaattenda service ndirimo. After that I got prayed for. Asi kuti nditi ndizive kuti ndakanamatirwa naProphet Emmanuel Makandiwa handizvizivi. Handizivi kuti muprofita akandinamatira. I don't even know. Handizvizivi. I don't know anything. Ndakatanga kutobvunza vanhu kuti saka vakandinamatira sei? Tikatoudzwa kunzi wakatakurwa ukatounzirwa cheya ukagariswa pasi. Ndikati ini chaiye kusvika pane muprofita kuenda kunopfugama patsoka dzemuprofita nezvandiriwo inini handikwanisi. Take a good look at her. She's coming back with a testimony. Life. Auye pano kuzofa unoya kuzorarama. You don't come here to die. She's coming with a testimony. Passes the death sentence. When somebody goes to the point where they are not recognizable on the bed, somebody thinks it's just blankets there and you are sleeping there. When your own brother comes to a point where he says, no, my sister is gone. And on the 7th of April, she did a wonderful thing. The family did a wonderful thing. But before I get into that, I would want the good doctor, Dr. Mtewe, to come to the front. We really need to understand what was going on. Doc, we have seen Angeline there. You examined her, you talked to her, you talked to the family. What was going on? You saw the medical records. Yes, man of God. This is a very touching story, man of God. You know, there are situations where you look and you see hope. There are situations where you look and you think maybe something can be done. But for her, there was no hope at all. Nothing at all.
knowing her condition, she had what we describe as a condition called systemic lupus erythematosus, or SLE, where the body's immune system is fighting the body. So all the tissues are being destroyed, everything from the head to the toes. She had even symptoms of diabetes, like she had diabetes, because the pancreas was being destroyed. Literally all the organs were destroyed. And as far as we know in the medical field, as of today, there is no treatment for that disease. There is no treatment? There is no treatment, man of God. So what you're effectively saying is she was condemned to death by the condition. Right, man of God. And initially, as doctors, we usually want to find something to blame if we can't explain something. I looked at her records. She was tested for HIV for a record 9 times. I think they didn't believe the results, because everything on her was pointing to HIV. I counted the number. There were 9 HIV tests which were done on her, and everything was negative. If she was HIV positive and she had this disease, these 2 conditions, I think people would just blame HIV without blaming this other condition. But the good thing for her was she was negative, but still there was nothing that could be done for her. I observed, Doc, one of the people, they said she thought, I think probably it was our own perception, about her weight going down to as much as probably 15 kgs. Yeah, well, when you see that video, you can see she was just literally skin and bones. It was just the weight of the bones, no flesh, nothing, man of God. So medically, Angeline was supposed to die. Yes, man of God. She had nothing on her was consistent with continuing to live. This is a medical doctor. Dr. Mtewe is a medical doctor, and he's saying she was condemned to death. Man of God, you are telling the truth. You know, when she came on that very day, I remember she had to force herself to the front. Everything was just against her. Why was that, Doc? I had to present her because she was now standing there. But in me, I thought maybe if she just lies there at the back and maybe our father goes there and minister to her. When we come usually during the morning, we see patients, we go through all their records. I'd seen her records. And to me, it was like a hopeless situation. I got surprised when I saw her standing behind me, and I had to do something. I had to present her. I was literally forced to present her. But being here at the City Sports Center, specifically for services with our father, the voice, with our mother, the prophetess, anything is possible. On the 7th of April, the family brought her here. And man of God, you presented to our father the case. And you explained what you explained. And the man of God laid his hand upon the lady. One amazing thing is, the voice came to her and said, life. 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 He didn't cast out anything. He just said, life. Our father is a prophet. Just being able to go there and say life and declare life, it tells you he had insight of the condition. There are times when the voice will minister to a person, and as the voice says, go, you'll bring back a testimony. Sometimes we even doubt the voice. Take a good look at her. She's coming back with a testimony. Life. Auye pano kuzofa unoya kuzorarama. She's coming with a testimony. He's only being human. He's only being truthful. People of God, today is a very special day. Before
I do what I want to do, people of God. When we see what we are about to see, please don't allow the enemy to take away that video from your mind. Even as we rejoice, even as we shout, remember her condition. Please allow me to welcome Angeline Rogare and her husband to come to the front. Please come now. Please come. People of God, you are not being told, you are seeing. You are not watching a movie, you are watching real life. There is a reason why God has shown you this. There is a reason why God has shown you this. Doc, it was the 7th of April. Sure, man of God. Look at her weight. Look at just the weight. Look at her now. Man of God, you know, there are certain miracles where after they have happened, you jump, you shout, you do everything. But there are certain miracles where you keep quiet, you feel like crying. You feel broken down. This is one such miracle, man of God. I don't know, I am very excited about miracles, but for this one, I'm shivering, I'm scared. You weighed her this morning. I weighed her, man of God. Her weight was 53 kgs. Somebody didn't hear that. You said what? 53 kgs, man of God. From the 7th of April to today, I know you are good at maths. Calculate. That is not natural. Doc, you can help me. Is that natural? It's not, man of God. You know, in hospitals we have patients who might be like her. Sometimes we have to put them on what we call enteral feeding. We put tubes into the vessels and we feed. Or we put a tube into the intestines and you feed her until she gains weight. But you won't gain weight at such a rate because her weight has more than doubled in 2 months. Before I come to you, there is this very special person that we need to talk to. She's crying now, and she cried then as our father was ministering to her. She will tell you stories of her having to clean herself up after cleaning her sister or in the process of cleaning her sister. You went through a lot, but you did the right thing. You brought her here. God has done this before you for a reason. There are lessons learned. There is a different picture about God that you now have that other people they might not have. Mungada kuti chii kune vamwe maererano nezvamakasangana nazvo. Noda kutenda amai nababa enzvimbo ino zvakanga zvakaoma, asi nekuda kwezodzo iri mukati meino nzvimbo takasangana nezvakawanda. Mwari vakuitirei zvakanaka mai nababa, nokuti takanga tapererwa. I would like to thank you, and please God should continue to increase you. We had already organized a funeral policy for my sister because there was no hope. But I'm so grateful, Ndinokutendai.
Sir, good dog, we can go to. Seeing your wife today, what would you want to say? I'm speechless. I'm happy that she's back to me. She had lost her mind. She was about to die. But today we have the opportunity of talking to her. Angeline, how are you? I don't know what to say. What really touches me the most is that I don't even know that the prophet, the man of God, prayed for me. I don't know. I don't even know that I came to church and he prayed for me. I'm so grateful, Mama na Mama, for ministering life into my life. I thank you so much. I thank you. Man of God, what is also amazing, you saw on that clip that she was hairless. Not because she had a haircut, but the hair was gone. I saw a clip from this week, from her when she was coming from a salon. I could see her. It's just that today she was saying that no church, so I had to put on something to cover. But her natural hair has come out and nicely made. It's so amazing, man of God. Did you take her to the hospital? No, we didn't go anywhere from here. Kumba. We went straight home. And straight home, she started eating. She started walking. She started saying, "Are you my sister? Is this my baby?" Because she could kick her babies, hit them. She didn't want to see anyone close to her. But she started recognizing her son. Mumu, come here. For the first time after she came from the stage. I wouldn't want to say much. You have seen for yourself. And don't forget what you saw. The world has to know that we have the voice. The world has to know that we have a healer. The world has to know that we have God in our lives. People of God, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Inini kwana Makandiwawo ndaingoonawo panonzi paChrist TV. Saka ndaingofunga kuti pamwe vanhu vari kupa matestimony ndezvefeki, asi pana Angie ndakaona testimony chaiyo. Ndakazozvionera ndega. Ndakazonyatsoona kuti pane pamwe pai panonzi vanhu vanotengwa kuti itamira kwekunzi uri kurwara iwe uchigokubhadhara. Ndaitomboitawo pfungwa dzacho dzimwe nguva. Saka kana usati wasangana nesituation ukazonyatsoiona zvishuwa unonyatsoona kuti mamiracles ariko. Munguva ndaizomboti ndezvazvichiita munhu uyu zvimwe kunyepa. Pane zvavakaita vanhu vavo varupa mari. But ndichizotarisa nezvazvaita Angie aiwa vanhu vanenge vachirwara. Vanhu vanenge vachirwara enda vanenge vaine maproblems zvechokwadi kwete zvokumbonyebera. Saka ini kubva nhasi ndinganzwa munhu vati vazodai. Ndifunga kuti handifunga ndinotomboda kana kukomenda kana kuti ndinongosiya vachitaura vakadaro nokuti havana chavanenge vachiziva. Vachakasara vasatoziva kunamata. Saka ndombopikisana nevanhu because ndinotoona ndikapikisana nevanhu ndinoenda kutorwara because ndiye ndichiziva. Hakusi kutenga asi kuti munhu anenge arwara zvechokwadi. Because haisi nyore kuti mukadzi mukuru anozviitira ozvizora okuzora imese achiti haisi nyore. Munhu anenge arwara zveshuwa kune kuri kutaura kwedu handisati taziva ino unenge usati wasangana nesituation. Ukasangana nesituation haumbodaro. Up to now she's alive. It is unbelievable. Hazvibvumike. Zvekutoti kumunhu asingabhelieve mamiracles anototi kunyepa, but this is a miracle. Ndine chimbotendowo neruoko rwaProfeti Makandiwa kuti vanonamata vakatumwa zveshuwa. Kuti ini handisati ndatombodzikawo ikoko kana ndiuye, but ndinonyatsoona kuti vakatumwa. Pane basa ravakabata pamusikana akamira apawo because akarwara. Inini kuchechi koko handisati ndaenda, asi pendakanzwa kunzi Angie akanamatirwa kuchechi. Angie akaita improvement within a week. Ndakaona kuti zveshuwa Mwari waMakandiwa muhombe. Ato Angie watinoziva. Angie anopoda watinoziva. My little sister that I love. But I thank God kuti she's alive.
She's alive. I thank you. I want to thank men of God. Thank you, Prophet Emmanuel Makandiwa. I want to thank the God who uses you. You are a true man of God. Handikwanisi kutenda zvakakwana. Handina mashoko andinokwanisa kutaura akawanda, Baba. Asi just giving me a second chance yeupenyu yekuti ndirarame. Baba giving me life. Kutaura upenyu pamusoro pangu. Baba hausi upenyu chete. Upenyu kuutano. Upenyu kumafinances. Upenyu kueverything chese chinokonzerna zita rangu, Baba. Ndinokutendai Prophet Emmanuel Makandiwa. Handisiwe kuti ndotenda sei, handisiwe kuti ndinotaura sei. Asi ndoda kukutendai kuti ndinge ndiri pano nhasi. Dai ndakafa. Dai ndakafa, Baba. Dai ndakasiya vana. Dai ndakasiya. Asi nenyasha dzenyu nerudo rwenyu rwamuinarwo, Baba, makandidzora. Kwamakandidzora kumagumo chaiko, Baba, hapana asingazvizivi. Ini chai ndinozviziva kuti ndakanga ndaparara. Ndichizotenda kunyange murume wangu. He was strong. Signora, it's not easy. The peer pressure, kutaurwa, kushoropodzwa. Asi akaramba akamira neni. When you get a miracle from God and you share your testimony, then you must be ready for the next miracle that is coming.